prošlotjednoj emisiji Ravnopravni među nama predstavili smo antropološko istraživanje o braniteljima u Republici Hrvatskoj i Karlovačkoj županiji Charlesa Oskara Warnera III. I to prvi dio njegove prezentacije koja je održana u prostoru Muzeja Domovinskog rata na Turnju. U nastavku donosimo i ostatak prezentacije u kojoj govori između ostalog i o ženama veterankama Domovinskog rata. Now, little did they know, little did any of you know how long I was going to be sticking around, or how many times I was going to return. So maybe you signed up for more than you really thought. U tom trenutku najvjerojatnije niste znali koliko dugo ću ostati ili koliko puta ću se još vratiti, tako da mislim da je bilo više nego što ste očekivali. But it's this long-term visits, these multiple visits, that are really part of the power of ethnography. And in a sense, in my mind at least, it also demonstrates a sense of respect to the people who I am working with and who I will ultimately be writing with. Upravo ti zapravo dugi i višestruki posjeti su zapravo moć etnografije i pokazuju moja iskustva i želja za suradnjom sa ljudima s kojima ću na kraju o kojima ću zapravo i pisati. So what are some of the other things that I've been looking for, or that I watch for as I move around through Croatia? What are some of the things that contribute to my fieldwork? Koje su neke od stvari koje sam zapravo promatrao, koje sam tražio tijekom svog boravka u Hrvatskoj, znači informacije koje će pomoći mojem istraživanju. I came to learn that Croatia, many towns and cities across Croatia have a very rich kind of new heritage, or maybe an older heritage, of street murals. Some of them very, very detailed and beautiful, such as this one in Novi Zagreb. Znači ono što sam otkrio da zapravo mnogi gradovi u Hrvatskoj imaju jednu kulturu uličnih murala koja je novijeg datuma i evo recimo jedan od posebno koji mu se sviđa iz Novog Zagreba. For the murals, I look who's represented, where are they placed in the city, are they in places of prominence? What are the discussions in the media around these murals? How are they seen by both veterans and civilians, or the new generations that have come since the Homeland War? Na tim muralima sam posebno promatrao ko je prikazan na njima, kako su prikazani, gdje se nalaze, da li su na vidljivom mjestu ili malo uklonjeni, kakav je odnos veterana prema njima, kako na njih gledaju mediji, a posebno i kako na njih gleda nove generacije. I also pay attention to the literature that the veterans themselves generate, the veterans write, the veterans inspire, such as the graphic novel by Ninus here in Vukovar. This is a graphic novel that actually had its debut and a temporary exhibition here even in the Museum of Karlovac. Recimo, posebno sam pozornost obratio i na samu književnost koju rade sami veterani. Evo tu je prikaz grafičkog stripa koji je o samom gradu Vukovaru i događajima iz grada Vukovara koji je bio i predstavljen upravo ovdje u muzeju. This also includes books of poetry that I've been given as gifts and that I've encountered, one of which is published by one of the attendees here tonight, Sabina. But there's also multiple books of poetry that I've encountered across Croatia. Tu su i posebno i knjige poezije, kao jedna od njih koje sam dobio na poklon. Jedna od njih je upravo i knjiga poezije koju je tu napisala Sabina, ali i mnoge druge koje sam dobio i sada imam u svojem posjedu. And I now have a small library of these Udruga histories, these Udruga brigade history books that have made me very, very popular with the shipping company DPD.
I sada zapravo kod kuće imam jednu malu knjižnicu povijesnica različitih udruga, to jest brigada iz Domovinskog rata, i postao sam zapravo jako popularan kod lokalne pošte. Because I am sending all of this material back to Belgium for my research or carrying it with me as I return to Belgium. And these books are quite lovely, but also quite thick. Znači, na kraju sve te knjige ja šaljem natrag u Belgiju za potrebe svog istraživanja, bilo putem pošte ili bilo da ću ih nositi sa sobom, a možemo vidjeti da su dosta debele i dosta teške. But also I look at other materials, if you will, the materials of the veteran life, of the veteran culture in Croatia today. Gledao sam i na druge materijale iz samog života branitelja u Hrvatskoj i materijale koji su napravljeni u Republici Hrvatskoj. Keychains, t-shirts, memorials, posters, pictures, where are they located at? Who is making them? When do you see them? Ključevi za privjeske, majice, različite šalice, znači posteri, slike, gdje se one nalaze, ko ih dolazi vidjeti i na sve to ostalo. And when does the nation speak of the war history or speak of veterans, such as a way of in postage stamps? Here, this is one of my favorite brigades, Termiti. I just like the name of that one, so it's always kind of stuck with me. I kako sama nacija govori o braniteljima, recimo putem izdavanja poštanskih maraka, tu je jedna od mojih omiljenih, znači bojna Termiti. And also, last but very much not least, materials that are handmade, the crafts, the way that the veterans come together in associations and then decide what they're going to do, how they're going to support each other. What are the things that they're doing? Such as the Female Association in Vinkovci, creating these lovely handmade items for on display both within Croatia and representing Croatia outside. A posebno na kraju i same rukotvorine koje izrađuju braniteljice i branitelji u svojim udrugama i na taj način, recimo jedna od njih je udruga braniteljica iz Vinkovaca, znači te rukotvorine koje zapravo predstavljaju ne samo branitelje i braniteljice, nego i Republiku Hrvatsku u cjelini. Because it is of course deep interest to me when Croatian veteran culture leaves Croatia and goes to other places in Europe and represents Croatia and the veterans of Croatia. Posebno mi je zanimljivo kada zapravo hrvatska braniteljska kultura izlazi iz same Republike Hrvatske, ide u Europu i predstavlja Republiku Hrvatsku, predstavlja tu kulturu u različitim lokacijama u samoj Europi. And speaking of women's associations and women veterans. I kad već govorimo o udrugama braniteljica, during my time here in Croatia, I came to discover, for me it was discovery, for some of you, you very well know the female veterans associations, but for me this was a new part of my field work and one I ultimately decided to follow very closely. Iako je mnogima već bilo to u Hrvatskoj poznato, meni su zapravo udruge braniteljica bilo jedno novo otkriće i želio sam im posvetiti poseban dio u svojem akademskom istraživanju. So from Šibenik to Vinkovci to Karlovac, where are these women's clubs active? What are they doing? What are they doing? How are they interacting with the other udrugas? What is the representation? Od Šibenika preko Vinkovaca do Karlovca, kako zapravo te udruge braniteljica djeluju, kako međusobno imaju interakciju sa drugim braniteljskim udrugama.
How are their experiences as women veterans in Croatia today different from male veteran experiences in Croatia today? Kako se iskustva braniteljica razlikuju od iskustava branitelja u Republici Hrvatskoj? These are all critical insights and stories and issues to hear to try to assemble try to get close to a complete picture of veteran culture and life. To su sve važne informacije, važne priče kako bi mogao steći bolju sliku, to jest složiti sliku o veteranskoj braniteljskoj kulturi u samom životu. And in the process of following with just the general udrugas, but also with the Women's Veterans Associations, some different questions and ideas perhaps have come up. U cijelom tom radu sa braniteljskim udrugama, posebno sa udrugama braniteljicama, razvile su se različite ideje, različite pitanja. One question, how do the women's experiences in Croatia today connect with the female veterans in the United States? Jedno od pitanja je kako se iskustva braniteljica iz Republike Hrvatske mogu povezati sa iskustvima veteranki iz Sjedinjenih Američkih Država. For example, in the United States right now, there's a big social media movement, a campaign organized by female war veterans to raise their visibility within the United States. And the way that they have chosen to speak about this is I am not invisible. Recimo, trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama je jedna kampanja koju provode veteranke na samim društvenim mrežama gdje žele zapravo podići vidljivost, prisutnost pitanja ženskih veterana u području u američkom društvu i pod nazivom Ja nisam nevidljiva. I am not invisible. Does that language, does that idea connect with the female veteran experience today in Croatia? Research seems to say no. Most of the voices that I hear when I ask about this, Charlie, we're not invisible, we're always in second place. Jedno od tih zapravo, da li ta kampanja Ja sam nevidljiva, da li se ona može, ta iskustva, američka iskustva prenijeti u Hrvatsku? Baš i ne. Zapravo, braniteljice kažu one nisu nevidljive, one su samo uvijek na drugom mjestu. This is an example of where Croatian veteran experiences meet American veteran experiences and push back a little bit, as well as contributing to a larger understanding of veterans internationally. Tu je zapravo mjesto gdje se iskustva branitelja iz Hrvatske u neku riječ sudaraju sa iskustvima američkih veterana i daju jedan poseban obol u samom znanstvenom istraživanju. And of course, with looking at the differences of the veteran life and culture based on gender, comes questions about language. How are the veterans identified? Especially when we look at the narratives produced by the country, within the towns. Is the word branitelli only used? Or do we see branitelli and braniteljica? When we look at the word veteran, in English, veteran is a genderless, there's no gender association for that word. Upravo kod tog samog istraživanja važno je vidjeti kako se na braniteljska veteranska pitanja gleda sa
područja spola. Znači, da li, kako se u samoj zemlji, kako se to jezično govori, da li se u zemlji, da li se u gradovima spominju samo branitelji ili se spominju branitelji i braniteljice. S druge strane imamo na engleskom jeziku sama riječ veteran je jedna riječ koja označava i muški i ženski spol. But if we use that word in Croatian, then of course gender plays back into this, veterana, veteranka. So I have no answer to this next question yet, but it's important to look at how these words and names influence how we think about our reality. Znači, opet kad se vratimo u hrvatski jezik, tu se opet događa podjela na spolove. Postoji znači veteran, veteranka. I zapravo ovdje moramo vidjeti kako to djeluje na samu stvarnost. And of course, through these discussions and travels, I have also collected a selection of material generated by women veterans themselves to bring into the research library I've assembled so far. Tijekom mojeg istraživanja sakupio sam i popriličan broj informacija, to jest materijala koje su stvorile same braniteljice i koje su postale sastavni dio moje istraživačke biblioteke. I could spend another few hours, even days, on some of these slides, but we'll keep the conversation going. Mogao bi provesti još par dana, sati ili možda čak i dana na nekim od ovih slajdova, ali pokušamo da ipak ide razgovor u nekom drugom smjeru. So another really special moment during, or series of moments, during my field work here in Croatia was joining with the Moto Club Veterani Croatia. Jedan od posebnih iskustava, znači posebnih trenutaka tijekom mog boravka u Republici Hrvatskoj je bilo kad sam se družio sa motoklubom Veterani. This was really special both on a personal level, but also on a professional level, as personally it was the first time I have joined a long motorcycle ride across any country, America or Croatia. Zapravo to je bilo posebno i na osobnoj i na profesionalnoj razini. Na osobnoj razini po prvi put sam sudjelovao u jednoj dugačkoj motorističkoj hodnji po cijeloj Hrvatskoj. One of the ideas as it was explained to me when I joined with members of the Moto Club was that this year's Moto Marathon 2022, a t-shirt of which you can see on one of the veterans in the back there, perhaps afterwards, they were along with the ride and everything. Special t-shirts were made for the ride, and one of the ideas behind the ride was to drive from Vukovar all the way to Dubrovnik without leaving Croatian territory because of the opening of the Pelješki most, the Pelješki bridge. Jedna od ideja moto hodnje je zapravo bila samog motokaravana 2022. je bila i izdavanje same majice koja je napravljena, a posebnost same te motohodnje je bila da se motorima ide od Vukovara do Dubrovnika bez da se napusti područje, to jest teritorij Republike Hrvatske. Again, this is a slide and an experience that I could just do one entire presentation on. Znači, samo taj slajd sa prelaskom Pelješkog mosta je nešto o čemu mogu napraviti cijelu jednu prezentaciju. But I will say just briefly how nations are imagined and shaped is of particular interest to some anthropologists. Samo mogu reći da zapravo sama vizija kako se pojedine nacije oblikuju i kako nastaju je od posebnog interesa za puno antropologa. For me in particular, I look at how veterans influence or do not influence the shaping of a nation, the shaping of a nation's history,
and how the veterans experience or interact with the nation in such a way. Za mene je ovdje posebno interesantno kako zapravo veterani utječu ili ne utječu na oblikovanje nacije, na oblikovanje povijesti i kako znači imaju interakciju sa samom nacijom. So when I heard on Facebook that a veterans club in Croatia was going to do a ride to celebrate the completion of the Pulaski Most, if not the completion of the Croatian nation, the connection of the Croatian nation, I knew that it was absolutely necessary that an anthropologist be included amongst the bikers. Kada sam dobio informaciju preko Facebooka da će jedan od motoklubova zapravo napraviti takvu motohodnju u kojoj će proslaviti teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske prelazeći preko Pelješkog mosta, smatrao sam da svakako jedan antropolog mora biti prisutan među bajkerima. Here, of course, is the route that we took down all the way from Vukovar to Dubrovnik. I was living in Sarajevo at this time, so I traveled from Sarajevo to be in Vukovar to be able to join the motorcycle rally, and then traveled with them for the next few days as we crossed Croatia. Na slajdu možete vidjeti znači rutu koju smo putovali od Vukovara do Dubrovnika. U tom trenutku zapravo sam živio u Sarajevu, tako da sam morao putovati od Sarajeva do Vukovara kako bi se mogao pridružiti samom početku motohodnje. And it was during this time that I was able to speak with random veterans, random members of the motorcycle club, ask questions about their lives, issues, their opinions on different issues that they would bring up to me. And being able to have these quite literally rolling conversations has been a very insightful part of my time here. I tada sam zapravo imao priliku razgovarati sa pojedinačnim braniteljima, pripadnicima, to jest članovima motokluba, razgovarati o njihovim životima, njihovim iskustvima i što je zapravo bio jedan od jako velikih iskustava za mene. We started out in Vukovar. Here we have Father Dalibor, who is a member of MKVC. He is doing the blessing and a small memorial service in Vukovar prior to our departure for Dubrovnik. Znači, počeli smo u Vukovaru, ovdje možete vidjeti Dalibora koji je blagoslovio, član isto motokluba koji je blagoslovio početak i krenuli smo dalje. But also of interest to me was the international presence of veterans or other members of other motorcycle clubs that came from outside of Croatia to join this ride. Posebno iskustvo mi je bila zapravo međunarodna prisutnost drugih veterana, drugih veteranskih udruga, drugih motoklubova koji su došli izvan Republike Hrvatske. Who came from outside of Croatia? Where did they come from? Why did they come? Do veterans of other wars come to join such rides held by Croatian veterans? Ko je došao, odakle su došli, zašto su došli? Da li su zapravo drugi veterani drugih ratova došli na aktivnosti hrvatskih branitelja i da se pridruže tome? If veterans of other wars do join in such rides and commemorations, how does that support or influence my research or my idea about international connections between veterans? Ako veterani drugih ratova zapravo dolaze na takva obilježavanja, na takve događaje, na komemoracije, kako to utječe na moje istraživanje o međunarodnom povezivanju veterana? This veterans experience, this veteran connection that exists despite borders or ethnicity or generation. Upravo to iskustvo
veterana, to druženje koje postoji unato bez razlika na granice, na nacionalnosti i na samu generacijsku razliku. A connection that is built from experiencing combat, no matter the time period of the war or location or the enemy faced. Zapravo povezanost između veterana kroz samo iskustvo borbe koje nema veze sa vremenom, mjestom i samim licem neprijatelja. Does such a connection exist? A connection that works to support veterans while also supporting veterans who wish to influence the world around them. Da zapravo postoji takva poveznica koja može utjecati na veterane i utjecati na kako veterani mogu utjecati na sam svijet oko sebe. And just a quick little side note, here I'm with Klek and Vicky, partners, veterans, co-founders of MKVC. Klek is the president of the motor club right now. Samo malo sa strane, sam sa Klekom i Viki, znači koji su zajedno osnovali motoklub o kojem govorim. Anthropologists love gift giving. We like analyzing it, we like talking about it, we like writing about it. There are generations of anthropologists before me who have spent almost entire careers just on the exchange of gifts. Znači, antropolozi posebno vole darivanje. Znači, volimo pisati o tome, volimo proučavati to, volimo vidjeti iskustva sa samim darivanjem. Ima, znači, generacija antropologa koje su provele svoje istraživanja vezano samo na način razmjene poklona. And here they are presenting me with a really wonderful memento of my time riding with MKVC, a small metal motorcycle made from recycled motorcycle parts. I ovdje možete vidjeti, dobio sam mali poklon kao uspomenu na vrijeme koje sam proveo sa članovima tog motokluba. Znači mali motor napravljen od dijelova drugih motora. A very special exchange at the end of my time with MKVC. For one, I am very appreciative. Vrlo posebno iskustvo koje sam proveo zapravo sa njima. So, monuments, museums, memories, and life today. Spomenici, muzeji, sjećanja i današnji život. I wanted to conclude on an observation. Želim završiti sa jednim promatranjem. I have encountered and I have seen many beautiful monuments, memorials, museums such as the one that we sit in today. Vidio sam jako puno prekrasnih spomenika i muzeja kao što je ovaj ovdje. These are critical. These are very important for the memory of the nation and for the celebration of both the nation, veterans, and history. Oni su jako važni, oni su kritični za samu naciju, za iskustvo ljudi i za sjećanje na žrtvu i na sam rad veterana. And as I moved across Croatia, I started to I started to pay attention more towards where are the veteran lives today? Where are the veterans being celebrated today? Why do I not see as much what the veterans have become and what they are living today? I tijekom mog putovanja, boravka u Hrvatskoj, počeo sam zapravo promatrati gdje su veterani danas, kako oni žive, zašto se puno više ne slave. One early example that I encountered, and we have a similar example
here today in the museum surrounding us is a photo exhibit in Vukovar, in the Memorial Center of Vukovar, where you had the men, the male, the branitelli, photographed who had been wounded in action during the Homeland War. Jedno posebno je i izložba, znači, iz Vukovara, foto izložba gdje možete vidjeti zapravo muškarce koji su bili ranjeni tijekom Domovinskog rata. And so I began to wonder more about where are some of these other photographs. Zdravko from Zagorje, here, before and after. This new photo exhibit here in the museum, the before and the after. These are really great examples of veterans continuing to live their lives, succeeding and failing at times. But where are these lives and voices celebrated and seen today? Znači, počeo sam tražiti slike, počeo sam tražiti izložbe, kao recimo Zdravko, prije i poslije. Kao ova izložba ovdje, znači, branitelji prije i poslije. Želio sam vidjeti način na koji su se zapravo branitelji žive svoj život dalje, na koji način se oni slave, na koji način se oni prikazuju u društvu. For example, here in the room today, we have a senior member of the AGSS, instrumental in saving lives and property around Croatia and outside of Croatia. Evo, danas možemo reći imamo ovdje i starijeg pripadnika, HGSS-a, da, mislim višeg pripadnika HGSS-a koji je jedan od, znači, jako važan za spašavanje života u Republici Hrvatskoj. We have a published poet who has also contributed poetry to other edited volumes of Croatian poetry and whose work will soon be discussed in Vienna, Austria. Imamo uspješnog pjesnika koji je, znači, objavio nekoliko svojih knjiga i koji će uskoro, znači, o kojem će se uskoro i pričati u Beču u Austriji. We have another veteran who has survived numerous issues, both health and personal, so that his daughters can now study abroad and build their own futures. Imamo veterana koji je imao brojne osobne i zdravstvene probleme, ali sve prevazišao samo da bi njegove, znači, ćerke mogle studirati u inozemstvu i da si osiguraju što bolji život. Where is the celebration of these moments and these lives of the veterans? We can say, yes, of course, the memorials and the museums are important, but what would it mean to the other veterans, some of whom live in the shadows, some of whom don't see their fellow veterans in the news or in society? What would it mean to them to see these veterans and their stories after the war be celebrated and elevated? Znači, gdje je to slavljenje, gdje je to obilježavanje? Da, muzeji, spomenici su važni, ali ima jako veliki broj branitelja koji zapravo žive u sjeni i koji bi, znači, gdje bi bilo jako važno da se prikažu njihova iskustva, njihove sudbine i na taj način obilježe u hrvatskom društvu. Please do not get me wrong. This is not a criticism. It is an observation from my encounters and my experiences. Nemojte me shvatiti krivo. To nije, znači, kritika, to je moje osobno mišljenje koje sam stekao na bazi iskustva koje sam proveo, koje sam stekao u Republici Hrvatskoj. In my time, I have had a lot of wonderful encounters, and I've seen many wonderful monuments, such as in Plitvice, the visit to the museums here and in Pakrac. Here I'm with Carlo, the owner, operator, founder of the War Museum in, did I say Carlo or Mario? Mario in Pakrac, who proudly placed
one of my posters about my research within the museum. Znači, vidio sam jako puno lijepih spomenika, posjetio sam muzeje kao što su ovdje, kao što je u Pakracu. Evo vidite, tu sam sa Marijom koja je osnovao muzej ratne i vojne povijesti u Pakracu. All of these things have contributed to what I will be taking with me back to Belgium as I begin to write and think about the next phase of my doctoral research. Sva ta iskustva ja ću ponijeti sa sobom u Belgiju i o njima ću zapravo, sva ta iskustva, sva ta sjećanja, o njima ću razmišljati u svojem drugom dijelu svog života, sad kada počinjem pisati svoju doktorsku radnju.